සාදු කාර්යයක් දෙන මේ අවස්ථාවට නියමිත භාවනාවට සටහන දැන් ආරම්භ කිරීමටයි සූදානම් වෙන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අද මේ භාවනා වැඩසටහන සඳහා වැඩමවතාල ගෞරවනීය හාමුදුරන් වහන්සේ විහාරස්ථ සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලා දායක දායකා පින්වතුන් වෙනුවෙන් කරුණා මෛත්‍රී දයා පෙරටුව මේ අවස්ථාවේදී පිළිගනු ලබනවා. විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවට වැඩම කළේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය විභාගය හදාරන ප්‍රපෝතේ ලංකාරාම විහාරාධිවාසී ගෞරවනීය අපේ ආධිකීය පඬිතුක නිවිතිකල සුමිත් පඬිතුක හාමුදුරන් වහන්සේ මීට පෙරත් කීප අවස්ථාවකදීම මේ විහාරස්ථානයේ පැවැත්වෙන විවිධ ධර්ම දේශනා ධර්ම සාකච්ඡා භාවනා ආදී වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වුණා. ඉතින් අපිට බොහොම කරුණාවෙන් යුක්තව අදත් ඒ ආරාධනාව පිළිඅරගෙන වැඩමවතාල වහන්සේ බුද්ධ ධම්ම සංඝයා රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාද පූර්වකව මේ අවස්ථාවේදී පිළිගනිමින් මෙතන සිට ඒ භාවනාමය වැඩසටහන මෙහෙයවන්නට ගෞරවයෙන් යුක්තව ආශිර්වාද පූර්වකව පිළිඅරගනිමින් ආරාධනා කරනු ලබනවා. මෙම භාවනාමය වැඩසටහනෙහි දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරනු ලබන්නේ අද දවසේදී අපේ නිමාරි ඔබගේ නෝනා මහත්මිය. ඉතින් එතුමිය විශේෂයෙන්ම අද මේ උතුම් භාවනාමය වැඩසටහන දායකත්වයේ ගත කරුණු කිහිපයක් මුල් කරගෙන පදනම් කරගෙන ඒක කාරණයක් තමයි මේ මාසේ 17 වෙනිදා තමයි එතුමියගේ උපන්දිනය එතුනේ. ඉතින් එතුමියට බුද්ධ ධර්ම සංඝයා රත්නත්‍රයේ ආශිර්වාද අපි හැමදාම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තව බොහෝ කාලයක් තුනුරුවන් සරණින් දෙවි රැකවරණින් ඔබ කරන මේ පින්වල ශක්තිය තුළින් නිරෝගී මත්ව කායික මානසික සුව සම්පත්තිය වඩා වර්ධනය ජීවත් වෙන්න මේ කරන පින්කම් වල තුලිනුත් ජීවිතේ කරපු සියලු පින්කම් තුලිනුත් හේතු වේවා ආශිර්වාද වේවා කියලා අපි හැමදෙනාම මෙසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මිය ගියපු තමන්ගේ ආදරණීය දෙමව්පියන් දෙන්නට විශේෂයෙන්ම පින් අනුමෝදන් කරලීමත් ඒ වගේම ඥාතීන් හැමදෙනාම සිහිපත් කිරීමත් මේ උතුම් පින්කම තුළින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ ආදරණීය දියණිය පුතා මුණුපුරන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කරලා එයාට සුබ අනාගතයක් යහපත් අනාගතයක් ඔවුන්ගේ අනාගත ජීවිත කරුණාවන්ත අම්ම කෙනෙක් හැටියට පතනවා. හැම අතකින්ම එයාගේ ජීවිත සාර්ථක භාවයට පත් වේවා කියන පැතුම. ඒ වගේම අද මේ සීල සමාදානයේ දීපයන්ට හදවතින්ම සෙත් පතන්න කියලා මතක් කරා. මේ ආට තුනුරුවන් සරණින් සියලු ආශිර්වාදේ නිදුක් බව නිරෝගී සුවය ලැබී තව තවත් මෙවැනි උතුම් කටයුතු වල යෙදෙන්න ශක්තිය වේවා. හැමදිනාටම ආශිර්වාද වේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාවයි. ඉතින් මේකී ආරම්භ මුල් කරගෙන තුමියන්ගේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ. ඒ නිසා මෙතන සිට අපේ ගෞරවනීය ආධිකීය පඬිතුක නිවිතිකල සුමිත් මහත්මයා වහන්සේට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරන මේ වැඩසටහන මෙහෙයවනවා. Nampak tak?
කමෙන් කළා තියෙන්නේ. Please say sadhu, sadhu, sadhu 3 times. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Honor to him, the blessed one, the worthy one, the fully enlightened one. My utmost respect to the perfectly enlightened Samma Sambuddha and the noble doctrine of the Buddha and the noble Mahasangha, the disciples of the Buddha. Good morning, everyone. Today you are here at the Sri Sambuddhaloka Buddhist Vihara, Moreno Valley, Riverside, on the occasion of Bak Full Moon Day, and it has been a very auspicious day to all of you, as you have observed the 8 precepts and also listened to a beautiful Dhamma talk, and then we will also have some other Dhamma discussions and Parita chanting, Buddha Vandana and many other events to follow. So the day full of peace and happiness and good health to all of you. And actually the real full moon day will be on Monday, right? So today we are going to practice meditation right now, and if you also like to ask any question in between, we will give you a chance to also give you some chance to ask questions. We can have a discussion in between as well. And Bhante said we have time till 11:10. So we have some more time. Let's get started with the practice. එතකොට දැන් භාවනා කරද්දී හැමෝටම අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි ටික වෙලාවක් නොසෙල්වි ඉඳගෙන ඉන්නවා කියන එක. ඒක තමයි පළවෙනි requirement එක. එතකොට ටික වෙලාවක් නොසෙල්වි ඉඳගෙන ඉන්නවා කියන එක හරිම අවශ්‍යයි. ඊළඟට තියෙන අභියෝගය තමයි හිත එක තැනක තියාගෙන ඉන්නවා කියන එක. ඒක ඊට වඩා අමාරුයි. ඉතින් නොසෙල්වි ඉන්නවා කියන එකත් අමාරු වැඩක්. හිත එක තැනක තියාගෙන ඉන්නවා කියන එක ඉතාමත්ම අපහසු වැඩක්. ඉතින් අපි උත්සාහ කරමු මේ වෙලාවේ අපේ මේ වාසනාවන්ත විහාරස්ථානයේ හැමෝම එකතු වෙලා බොහොම අධිෂ්ඨාන සීලීව ඔබේ සියලුම දෛනික කාර්යයන්ගෙන් ගෙදර දොර සියලු කටයුතු වලින් ඈත් වෙලා මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉතාම වටින පින්කමක් කරගන්නනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි උත්සාහ කරමු මේ වෙලාවේ හැකිතරම් මේ වෙලාවේ උපරිම ප්‍රයෝජනෙ ගන්නට. I invite all of you to join this meditation program with lot of determination and lot of we call it adhitthana paramita. Determination itself is a perfection paramita, and virya paramita. Again, you need to make some effort. Without that, you won't be able to achieve any kind of spiritual gain. So let's make some effort and let's be determined
And in front of the Buddha, also after having observed the 8 precepts, I hope you are all in a good frame of mind to practice this wonderful meditation session. Okay, let's get started. Please settle on your seats. Sit comfortably. Keep your back straight. Keep your head straight. Relax your shoulders. Keep one palm on the other and rest them on your lap. You can also rest them on your knees if you wish to. And then slowly, gently, compassionately close your eyes. And relax your eyebrows. Now we relax the shoulders and we relax the eyebrows. And then we close our eyes. We are more inclined to listen to our own breath and look into ourselves. And let's take a good long deep breath and then hold it for a few seconds, maybe 5-10 seconds, and then slowly release and relax. Let's do it together. Take a good long deep breath. And then slowly release and relax. Step by step, slowly, no rush. Release and relax. Now let's pay attention to the respiratory system, the breathing process. We breathe in through the nostril, and when we breathe in, we pay attention to the entry point. The incoming air touches the nostril first before entering the body, so we pay attention to the first entry point. When we breathe out, we pay attention to the last touch point, that is the exit. Before leaving the body, the outgoing air touches the upper lip. So we keep our attention, our focus, our mindfulness in between the nostril and the upper lip. So this mindfulness will be like a gatekeeper who would observe, who would watch every single individual who enters the institute. He is the guardian of the institute. The gatekeeper will watch everyone. Sometimes he will watch very carefully what they carry, how long will they stay, and all things. He will make sure that this person is not a threat to the institute. Similarly, this mindfulness, this sati, will be our gatekeeper. And every single breath that goes inside will be closely monitored, closely observed by this mindfulness. Sometimes he can zoom in, sometimes he can zoom out the breath, the volume of the breath, length and breadth of the breath.
like a gatekeeper, or even as a cameraman, we can notice the cameraman will also do the same thing. He will not disturb anyone, he will just keep recording everything. So here we also will do the same thing. We observe all the breaths, incoming and outgoing. Sometimes we take long breaths, sometimes we take short breaths. We do not control, just let it happen on its own course. We just observe it. If you take a long breath, you observe that you take a long breath. If you take a short breath, you observe that you take a short breath. And now there will be more challenges for you. When you close your eyes, you will listen to some sounds. Don't worry about that. It naturally happens when we close our eyes. We hear things that we normally don't hear when we open our eyes. So just identify them, just recognize them and come back to your meditation. If you hear something, recognize it, come back to your meditation. Breathe in and breathe out and recognize whether it is a long breath or a short breath. And remember not to go beyond the entry point. You stay there at the entry point. The breathing will go in, but your mindfulness will stay there only. And when you breathe out, you do the same, just like the gatekeeper does. We recognize that the outgoing breath touches the upper lip, and then we focus on the incoming breath.
You can also go to more details. How do you feel? What kind of sensation do you have when you breathe in? What kind of sensation you have when you breathe out? Just recognize them, identify them. The incoming air carries oxygen, so which is naturally a little bit cooler. So you might feel, you might sense that cooling sensation in the nostril area when you breathe in. The outgoing air carries the carbon dioxide, which is the toxic air from inside the body. And you might feel a little bit of warmth there. When you breathe out, you should feel it in your upper lip area. So this is a natural cleansing process of our body. Every single moment we cleanse our body through breathing in and breathing out. And the beauty of meditation is that when you pay attention to that, you will not only have the opportunity to cleanse your body, but also have an opportunity to concentrate. Plus, the biggest bonus is you have the opportunity to cleanse your mind. Okay, keep these things in mind and let's do some silent meditation for 5 minutes from now. Every single breath, please pay attention to that. And then recognize them, identify them. In between, if you hear some noise, recognize, identify, come back to meditation. Don't react to that, don't respond to that, don't judge on that. And if you feel like wandering mind, monkey mind, jumping here and there, recognize that thought as well. Mind has maybe anger, maybe jealousy, maybe greed, whatever. And just recognize the thought. Do not try to control them. Just let it happen. Recognize them. Come back to Anapanasati, breathing in and breathing out. Let's get started with 5-minute silent meditation.
listen to the echo of this bell until the very end of it. Now let's take a good long deep breath and hold it for a few seconds and then slowly release and relax. Let's do it together. Let's rub our palms with closed eyes. Up your palms. And focus on the sensation when you have the movement of your hands, and whenever you are ready, you feel the warm sensation, and then you keep the palms on your eyes, and then take a good long deep breath. And then slowly release and relax. Keep your palms close together, close to your heart, and let us say 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay. So on the basis of this experience, we will build up our discussion. Okay. So how did it go with you? Very good. Very good. I would like to hear from all of you. How did you feel, and how did it go? Was there difficulties, some challenges? Let's hear from you. Yes, there has been challenges and so many things cross my mind. So listening to you, as soon as something crossed my mind, I took my mind off of it. That was very hard. Mm-hmm. I reminded myself about Passa, Mm-hmm. that Ka, then Una, Asuna. So that helped me. Okay. So yeah, I encountered some challenges, but I still kept going. Mm-hmm. You said you heard your mind was, you tried to take mind out of it or something? Right, in the process of doing it, a couple of things crossed my mind. Mm-hmm. So I identified Okay. what is it that crossed my mind. Yeah. I back off from it immediately. Okay. I didn't keep thinking on it. Okay. So I identified as what crossed my mind, Yes. and I back off from it. Okay. And I immediately got back to where I left off. Very good. Yeah. Okay. So first, it's important for you to recognize it, Yes. because you don't even know your mind wanders. You know, Yes. that Yes. monkey mind is very smart, very tricky sometimes. Yes. You don't know, you like meditate. You pretend to be meditating, but you are not. Right. Your mind is really running away here and there. That's so, yes, you need to recognize mind is running away. Hello. Yes. And then you recognize it, and then you come back, hey, I'm meditating. There you come back to meditate. Yes, that's important. When you keep doing it, your mind will not really bother you too much. Yeah. You can't really aggressively force the mind back to meditation. Just recognize it. Just kind of be friendly with that. Right. You know, that way it will really help you. Yeah. What other challenges you have? Another tower, You say that 5 minutes be rest, Mhm. do this one. Yeah. It's gone quickly for me. I don't know. It's gone. That's cool because you're so busy, right? Sometimes when you don't have things to do, time really, Gone. yeah, it takes a long time. Like it is a digha jagadatorati, digham santasya yojanam, digo bharanam sansaro sabdhamang abhijanatu.
Like when you don't have something to do, it looks like it's so long. But when you have something to do, it really time suddenly flies. That's right. Correct. So even 5 minutes can be pretty long for some people. Yeah. Yeah. Because every single moment you count on, right? Let me hear from you. You already have taken the precept, right? Not to tell lies. Musavada. So let me tell you, how did it go with you the 5 minutes? I had to do one lesson plan with the school. Okay. So it came to my mind, I had to make a model of the volcano, of course. I was thinking how to do it, but it kind of coming and I kind of, my mind planned, to tell you the truth, it planned, but try to think what I'm doing, the breathing thing, but it came coming. Yeah, it kept coming, that recent experience. Yes. Yeah. Okay, this is a very good experience. Our challenge is in meditation is to keep the mind at the present moment, which is the hardest thing ever. It is. Yes. What happens to most of us? And either our mind goes back to the past or jump to the future. So we are really vacillating between the future and the past. That is the problem. Either we think of our past, what happened yesterday, or if you had some memorable experience, or just maybe few days ago you had a party at home, or you met some friends, you went somewhere, a picnic or something. All those things will pop up in you when you close your eyes and try to focus. It doesn't really happen. All those things will come back to you. And then, or else, as you said, like, you have to do something afterwards. So you will get those things. This is the future plans. This is really, really hard to focus at this present moment. It's very difficult. So it's really important. So what should we do? How do we do it? Practice. Yeah, do Yes. it again and again. Exactly, yes. Practice. Practice makes you Perfect. yeah. It's the only way out. So keep doing it, keep working on it. And one day or the other you will find, okay, I'm good, I can do that. Just like someone who is trying to learn how to swim, at the beginning that person will really, really struggle, right? You might drown, you will cough, and it will be very hard. You will have lots of bad experiences. But maybe later on, when you are good at it, you will really enjoy your float, right? You will be floating on the surface, just like a fish, right? So then you will enjoy that. Same thing when you have the difficulty at the beginning. Actually, at the beginner, as a beginner, you will have body pains. That is the most difficult thing at the beginning. But those people who are good at it, if you can sit on the floor, I think you have pretty good comfortable seats. Hope you're fine with that. And so it's good. And then the other challenge is to keep the mind on track. Recognizing the breathing. Our objective is to focus on breathing. And maybe that is the last thing you do. You do something else. That is the last thing you do. And it can happen. It is really natural. Let's be honest with that. It can happen. In my case, comparing with other days, I relax better than the other days. You felt better? Yeah. Good. That means you have been doing it well. That's an improvement. Yeah. Normally my mind goes here and there, but today I relax well. Very nice. Yeah, that's why actually when you come to the temple, and if you are away from that busy schedules, it really gives you an opportunity to come back to that, peaceful mind. We all need to focus on our inner peace. Our inner peace is the most important thing for all of us. And when you are so busy doing so many things, you don't know what happens to you, your mind, your facial
expressions and your emotions, everything will be affected. And eventually our health is affected, right? So it's really important. Every single day you spend some time for your own self-care. Look into yourself. When we open our eyes, we look at the world. We see many, many things. We are easily distracted. And when we close our eyes, what happens? Again distracted. You hear so many things. And then, okay, I do that. I'm okay with that also. And afterwards, the mind starts to wandering. Either to the past or to the future. It's really a struggle. So we keep working on it. And yeah, one day or the other you will feel even 5 minutes meditation is really very important. Yeah, very, very important. I used to actually teach my students 5 minutes meditation before starting our classes. So most of them are not Buddhist. So I just ask them, okay, keep your bag away, sit on your chair, and listen to your own breath. You listen to your own breath. It's not a meditation, just listen to your own breath. And eventually they found it was really amazing experience. Because at the beginning they kind of struggled and they hear the doors creaking sound and people coming in and out and then, pulling the chair, so many noises and at the beginning. But eventually you do not react to those things and you do not judge them. Then it is very comfortable for you. What happens to most of you? Did you hear some sounds in between? Did you get some kind of angry? Did you feel some disturbance? Yes. Yeah? What happened then? Just let it go. Yeah? Okay. Yeah, so many noises, right? It's really, I think it's really good. Those things are really objects of meditation. Very important to have that, I think, disturbances. It really helps you. Because, like, let's say you are angry. What happens when you are angry? It will You be can relax. broken. You can focus, right? Yeah. And actually, anger itself can be a wonderful friend to your meditation. Because anger is one of the most, Skill. yeah? More skill. Yeah, Powerful like, skill. To be it's controlled. one of the most active emotions that we have. Happens often. Yeah, anger is one of the most active agents we have, and whenever you try to focus on anger, it's easier. Like other feelings are more kind of sedate, peaceful, maybe a little bit silent, yeah, maybe a little bit less active. But anger is really active. It it changes your whole body. The complexion changes. Your mind can't settle. It's really restless when it comes to anger. So if you identify that, oh, I am in anger now. If you can smile with it, I am in anger now. I can recognize my anger now. That will be so wonderful. Because what do we do in meditation? We are not trying to control anger or something. We just recognize it. Right? We don't judge, we just recognize, oh, I have anger now. Maybe you can feel some sensation here, or here, or here, So you can see that, you can feel it. And later, the anger will become your friend. It will not bother anymore. At the beginning, it will be hard, but you keep working on this. I know anger is one of the most difficult things, and it's a frequent visitor to you many times. It can happen anytime, right? Any second, even at the temple, it can happen to you. Even while meditating, let's say somebody
smashes the door, like bang the door open or something. What are they doing? We are meditating. Your anger can really wakes up right away. So this is a good way to recognize it. Just recognize it. Don't judge. And eventually the anger will not disturb you anymore. This is also a good way to think of it and cope up with that. Anger management. So let's say like when you are angry, you do not react to that. You do not say anything when you are angry within the first 90 seconds or something. That will save your life. That will save your family life. That will save your wonderful friendship. Maybe the first 90 seconds, that triggering point, that most destructive force that can happen through that short duration. Just don't react to that during that situation, and that will be fine. Afterwards, it's okay. You are much less in intensity. So it's really important you don't say anything, because once you say something, it will be difficult to yeah, when you say something, you can really withdraw back. So it can already hurt someone. It can maybe break that relationship. Maybe for years of relationship can be shattered in a fraction of a second when you say something, right? So maybe not to say something at that critical point can save your beautiful relationship. Even the wife, husband, it can happen. Friends can happen. Parents, children, it can happen, right? Employer, employees, it can happen. Anytime it can happen. If we are mindful, we can really save ourselves, and we can see how beautifully this can help us in our day-to-day life. It's really important. I want to ask you something. Yes. As you do meditation, you feel the breathing and the stomach coming up and down. Okay. And then I feel the heart rate, everything. And it makes me a bit angry because I feel too much of that feeling of the body. Mm-hmm. Why is it? So I know, like mostly in Pao tradition in Myanmar, they focus on the nostril and the upper lip. The Mahasi tradition, they focus on the belly movement. So if you feel like belly movement is more visible to you, you can focus on that too. But as you said, why do you get angry? Because of The palpitation, the heartbeat, yeah. heartbeat is okay. Eventually, your heartbeat can go really low. Yes. So at the beginning, you recognize it, and later on, your heartbeat, your pulse rate, your palpitation, everything will be so low, and you will feel so light. Really light. At the beginning, you feel so heavy. Because you feel heavy, that is why you have pains. You have pains because your body feels heavy. But eventually you feel like a cloud. You don't feel any weight. You feel okay, you can sit for hours. Yeah, I have a lot of pains, but Yeah. that time I don't feel any pain. Yeah, so And then you should not get angry. But sometimes, before Sometimes. it happens, yes. So recognize it. Maybe you can even recognize the frequency. First session, you have the palpitation, heartbeat up, and then you keep doing it and try to recognize it and try to recognize the frequency. Right. Okay, it happened to me like in the first 5 minutes, and then it happened to me quite maybe several times, and then you keep doing it, and later you also see it goes down, right? Everything Upada Thiti Bhanga. So it appears, stays there, and just disappears.
So recognize it, and eventually when you recognize it, the more you practice it, you will see the frequency is less. Yeah, you will see that heartbeat and all these things will go away eventually. It's good for your heartbeat. Yes. Yeah, My it's good for pressure your is nervous very low. system. It's good for your blood circulation. It's good for your, as you said, knee or whatever. All these things will be fine. I'm pretty sure many of you can, get rid of many physical diseases if you practice meditation. Because meditation gives you that right energy that really stimulates our brain pattern, those brain waves, and it really helps us to be in positive mood and happy mood and peaceful mood. And if you keep doing it, the more you do it, the more peaceful it becomes. Means your heart rate is becoming normal, your blood circulation is getting better, and you cleanse your system. This is really important. I recognize all of us do this as much as we can, and quite regularly. It will be really, really important to all of us, especially if you are having a very busy schedule. Let's say like you are a mother, you have little children, it can be really annoying. Some parents really get nervous. They get really restless because of their children. And maybe they are shouting, they are running here and there. You can maintain your peace. How can you cope up with that? Meditation. Recognize it. Recognize your mind. Listen to your own mind. In yoga, they say, listen to your own breath. In meditation, we say, listen to your own mind. Which we don't do it mostly. We don't know. Things happen to us. And that is exactly why people have cancer, people have heart problems, cholesterol, blood sugar, back problems, all these things can happen to you. Whenever you have some weak point in your body system, that will be the first to attack when you have some emotional disturbance. So it's very good if you meditate. Really helps. Okay? Feeling tired? Okay, maybe you can all stand up. Everyone can stand up. Just for a break. And maybe do some stretch. Do some stretch. And all these stretchings, all these movements, do it with mindfulness. And recognize if you have some body pains. Do you have some body pain in your back, on your knees, or shoulders? Recognize it. And take a good long deep breath. Breathing really, really helps. Breathe in and breathe out and get rid of that pain. Sometimes in your body, when you have some pain, let's say someone has pain in the back, focus on that area. With your breath, and maybe we will practice metta meditation soon so that we can find that should be. Try it. It can happen. Maybe your head may be a little bit heavy or warm. It can even like feverish sometimes. When you wake up early morning, you came today to the temple a little bit earlier maybe. So maybe your body, can recognize it. Maybe kind of sort of imbalance right now. Maybe even that leads to mood change. So all these things can happen. If you are hungry, you can also be angry. Yeah, all these things can happen. All right. So are you comfortable now? Yes. Yeah. Do you want water or something? Yes. Yeah. Okay. Please
I recognize that. Take a bottle of water. We will do a meditation with that. So go to your bottle, take your bottle and also do it mindfully. I'm going to take a water bottle. So you walk, you go to the restroom, you go, or stay here, stand and look at the Buddha, practice. Recognize your feeling. Can I Sure. when I meditate, I focus on the breath at the point of entry and the point of exit. That concentration comes very well. Okay. My concentration is good. Then I realize that suddenly my mind does not wander. I am not thinking of the past or the future. Nothing has entered my mind. Okay. But I have not fallen asleep either. Okay. And not like as if the mind has been just there, and then it comes back to the point of concentration. Okay. What is it? Have I lost the concentration? You said you are okay, right? Yeah. Yeah, so you didn't lose your concentration, you say? No, I mean, I didn't my concentration. My mind didn't wander any to the future or the past. Just Okay. that the mind was like blank. I Yeah. didn't fall asleep. Like I had fallen asleep, but I didn't fall asleep. So did you keep working on your breathing? Yeah, I'm breathing and concentrated very well on the point of on the sensation. Yeah. At the point of entry Yeah. and at the point of exit. Very well concentrated, and then like I had fallen asleep, but I didn't fall asleep. And after a few minutes again I come back, I realized that I'm not on the breath. Very cool. So that's like a jhanic state. I don't know if my mind. Yeah, I think it looks like your meditation has been really good. Your mind is calm, your body is calm. When your body is calm, your mind also is calm, and then you feel light and no more heavy, and that way you feel like so maybe kind of emptiness, but that is very natural. Yeah, it is very natural. The jhanic levels, people also have vitakka, vichara, piti, sukha, and vivekajam, piti, sukham. So it's leisurely status in your mind in the first jhana. So I think it's a very good thing. You keep working on your breath and recognize the length of the breath. Sometimes you can also recognize your feelings, emotions, yes, but you can first recognize the breath. How does it happen? How do you feel when the breath touches your nostril? Which part of the nostril is touched? And how do you feel it? And when you breathe out, how do you feel when the breath touches the upper leg? Just recognize even the sensation. Keep working on, maybe I'm not going to lose any track of all the breaths. Every single breath, I will keep working, I will recognize. The more you can do it, the more better for you. Yes, just I want to be on track and not just go out of it and be somewhere and then come back. Amazing. Yeah, that's really good. If you could do it, really good. Even recognizing your breaths like for 10 times is much more challenging. Yeah, if you could do it like for 5 minutes, that's an amazingly powerful meditation, I would say. It's really good. Keep working on it.
Okay, good luck. I was just actually about to ask if you have any questions, so somebody suddenly asked a question. Good. All right, are you ready? Yes, Take sir. a bottle of water. Maybe not drink now. I will tell you where to drink. Okay. Yeah. Come back. Take your seat. So when you sit, also just recognize your movement. Okay. I'm arranging the seat. I'm bending. I sit. Just also feel the sensation when you sit. That is more in-depth meditation. It doesn't happen to you overnight. It comes to you in the natural course, in due course of time. The more you practice it, you feel it. Okay? Let's take a water bottle now. Take the bottle and see how you do it. You extend your hand and lift it, and then take it closer to you and open the cap and see how you do it. Okay? And then you drink it. Everything, yeah, make sure you remove your mask. Yeah. And so when you drink it, also feel the water going down. Feel the sensation. Maybe you close your eyes, it brings you more energy. You feel more mindfulness when you close your eyes. Close your eyes and drink and see how the water goes down slowly and slowly, all the way to the stomach. Did you feel the sensation? Yeah, how was it? Okay, it goes slowly, it goes down, and it settles somewhere, right? So that's a meditation. Being mindful. And when you eat during the lunchtime, just imagine you chew, you mix your food, and then you lift your food, open your mouth, and you chew your food, and it goes slowly, you know. And maybe when you eat, you can also think, may I be well and happy and healthy, you know. It can really heal your stomach. It can also be a very nutritious food actually. Okay, it's, yeah, we were just talking about water meditation. How do you do it? Can someone explain? How did you do the water meditation? Put your hand, and you think you're putting your hand, you hold the bottle, bring it back to you, and look at you think you're lifting it. Each point you think what you're doing. Then you bring your hand here and here. Close the eyes. And you think the water is going down and settling down here. Yeah. Okay. Yeah, that's another practice. Sati Sampradaya. Sati Sampradaya. So everything we do in our life, you know, if we can do it, so much the better. Like, you know, Venerable Sariputta, for example, it is every single moment of his life, he was spending that time with so much mindfulness. One time a monk was accusing him of losing his concentration, and then Sariputta Sehanada Sutta in Majjhima Nikaya, he says, the Buddha actually kind of summoned a meeting, asked the Venerable Sariputta to come in front of a large retinue of monks, and Buddha wanted actually, he knew everything anyway, he wanted to give him that lion's roar, you know, Sariputta Sehanada Sutta. And the monk said something like that, there is an accusation leveled against you. Is that true, Sariputta? The Buddha asked. Then he says,
if there was any single second in my life as an Arahant monk, I would really be willing to accept that accusation without concentrating. Every single moment of his life has been so full of concentration and mindfulness. Every breath, every moment. And he was in the present moment all the time. That is the power of concentration, mindfulness, those great arahants had. So we can do it as regular people, but there is nothing impossible if we work on it. Everything is mission possible, right? So keep working on some tasks in your life. Now you know when you drink water, when you enjoy tea, just recognize, just do it, enjoy it, and meditate. And when you eat, when you drive, when you cook, just do it with mindfulness. That will be so much better. Yes? හම්බුනේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද? Oh, මෙඩිටේෂන් වලින් අපේ නියුරෝන්ස් වලට ශක්තියක් දෙන්නේ නැත්නම් බ්‍රේන් එක හරහා හෝමෝන් එකක් ප්‍රොඩියුස් වෙනවද මොනවා හරි විද්‍යාත්මක I can. මෙඩිටේෂන් නිසා Oh, නියුරෝන්ස් හරහා අපිට ශක්තියක් ලැබේ ශක්තියත් එක්කම හෝමෝන් එකකුත් ප්‍රොඩියුස් වෙනවද? it can happen. Oh, again, මෙහෙමයි. මම පෞගේ දවස්වල මේ University of Southern California එකේ brain creativity center එකේ තිබුණා research එක. මටත් ඒකට ආරාධනාවක් වෙනවා. meditation කරලා අර EEG cap එකක් දානවා. මගේ ඔළුවට. ඊට පස්සේ ඒක ඒගොල්ලෝ monitor එකකට හයි කරා. ඊට පස්සේ මට දුන්නා එක එක challenges meditation. ආනාපාන සති මෙත්තා භාවනා එහෙම නැත්නම් හරි challenging situation එකක් life එකේ ගැන හිතලා meditate. එතකොට මේවා වෙනස් වෙන හැටි waves වෙනස් වෙන හැටි. ඉතින් ඒවා ගොඩාක් වෙලාවට හොඳට තියාගන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන හොඳයි. එහෙම මේ 60 participants ලා හිටියයිගේ ඒගොල්ලෝ තාම ඒක කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවස්ථාවේදී මට එන්න කිව්වා මේ මොකද MRI scan එක ඒක ඇතුලේ MRI scan එක ඇතුලේ මගේ මෙහෙම පොඩි මොනිටර් එකක් තිබුණා. ඒකේ දෙනවා එක එක subjects meditate කරලා. ඒකට ඒක අනිත් එක හඬවල් ඇහෙනවනේ ගොඩක් නේ ඒ කොම ඒ හඬවල් ඇහෙනකොට ඉතින් ඔළුව නරක වෙනවා තමයි. ඉතින් ඒවා අපි කොහොමද මේ ඒවට කලබල නැතුව ඉන්නේ ඒකම හරි හොඳයි. ඒක මේ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දුන්නා මේ brain report එක. ඒක ඉතින් අපි දැන් ඒකේ උත්සාහය තමයි brain එකයි meditation අතර තියෙන සම්බන්ධය. නෝනා ප්‍රශ්නේ අපි දැන් භාවනා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ brain waves හොඳට smoothly වැඩ කරනවා. එතකොට ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ඔය කියන හෝමෝන නිපදවන්න නියුරෝන සෛල ඔක්කොම හොඳට අවශ්‍ය සෙල්ස් හොඳට මේ වැඩ කරන්න මෙමරි දියුණු වෙන්න ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම මම මේ විතරම කියන්නේ අපේ ඉනර් පීස් එක මේන්ටේන් විදිහට උදා වෙනවා. එතකොට අපි සමාවෙන්න හම්බුනේ දැන් ඔය හැම භාවනාවකින්ම හැම මෙඩිටේෂන් එකකින්ම ඔක වෙනවද? එකම දේ. හැම මෙඩිටේෂන් එකකින් වෙනවා ඉන්ටෙන්සිටි එක වෙනස්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් හැටියට මේ මෙත්තා භාවනාව. ඒකේදී වෙනවද? මෙත්තා භාවනාවේ අනිවාර්යෙන්ම වෙනවා. ඒක මෙත්තා භාවනාව අපි කියන්නේ මොකක්ද? බොහොම සුවපත් වෙනවා. ඒකට ඒක වෙනවනේ. නේ? ඒක කියනවා. ඒ විදිහටම in the same manner. In the same manner. ඒකට අපි අනිත්‍යයක් තියෙනවා එහෙම මේ සුවපත් වේවා කියලා. ඒත් තමන් හිතන විදිය සහ ඒ තමන් ඒක ප්‍රැක්ටිකලි ඒක එම්ප්ලොයි කරගන්න ලෙවල් එකේ හැටියට ඒ ඉන්ටෙන්සිටි එක person to person වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙනවා time to time වෙනස් වෙන්න පුළුවන් mood එක වෙනස් වෙනවා තියෙනවා එහෙම
අමතරව භාවනාවෙන් භාවනාවටත් වෙනස්. බුද්ධානුස්සති භාවනාව උදාහරණයක් විදිහට දැන් බෞද්ධයෙක් විදිහට බුදුහාමුදුරුවෝ දිහා හිතලා ආයි අපිට කේන්තියක් එන්නේ නේද? ඊර්ෂ්‍යාවක් තරහක් කෝලයක් එන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ හිතනකොටම බුදුම ආලෝකයක් නේද? හරි ලේසි මේ කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න. හැබැයි බුද්ධානුස්සතියේ මේ දිගටම යන්න බෑ. ඒකේ පුළුවන් නිකන් ධ්‍යාන පොස් ධ්‍යාන වගේ එහෙම විතරයි පුළුවන්. ඊළඟට ආනාපාන සතියම හරිම හොඳ භාවනාවක්. ආනාපාන සතියෙන් ගොඩක් කියන්න පුළුවන්. මම මේ ප්‍රශ්නේ අහුවේ හාමුදුරුවනේ මේ මම පෞද්ගලිකව දන්න කලතර එක්කෙනෙකුට මේ කියන්නේ කැන්සර් එකක් හැදිලා මාස දෙකක්වත් ජීවත් කරන්න බැහැ කියලා කිව්වහම එයා යන් ප්‍රොපර්ටිස් ඔක්කොම පිනට දීලා වනගත වෙලා භාවනා කරන්න කියලා මහාන වෙලා. ඊට පස්සේ අවුරුදු දෙකකින් ඇවිල්ලා තිබුණා කැන්සර් සෙල්ස් ඔක්කොම නැති වෙලා. අනිවාර්යයෙන්. That can very much be the case. ඒක වෙන්න පුළුවන්. miracles can happen. ඒ කියන්නේ මේ භාවනා කරද්දී විතරක් නෙමෙයි භාවනා නෙමෙයි නිකම් පිළිත් කිව්වත් එහෙම සනීප වෙනවා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අර ගොඩක් වෙලා තින්නේ දැන් කැන්සර් එහෙම හැදෙන්නේ අපිට මොකක් හරි මේ සිස්ටම් එකේ මේ out of order වෙලා තියෙන හින්දා. එතකොට එහෙම සමහර වෙලාවට ඊටාම බලගත් කර්මජ රෝගයක් නැත්තම් සමහර වෙලාවට බොහෝ දේවල් රෝග ආබාධ සනීප කරගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න බුදුහාමුදුරුවෝ අසනීප වෙච්ච වෙලාවක් මුගලන් හාමුදුරුවෝ අසනීප වුණා. බුදුහාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේ ගියා. ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ සත්බුද්ධංග ධර්ම දේශනා කළා. ඊළඟට මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ අසනීප වෙච්ච වෙලාවේ පිප්පලි ගුහාවෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ එතනට ගිහිලා සත්‍ය වෙච්ච වෙලාවේ මහා චුන්ද බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මට සත්බුද්ධංග දේශනා කරන්න. සති ධම්ම විචේ විරිය තීති පස්සද්දි සමාධි උපේක්ඛා කියන සත්බුද්ධංග දේශනා කරනවා. උන්වහන්සේලාගේ අසනීප සෝවය. දැන් පිරිත් කියනකොට එහෙම වෙනවා. අපිට ෆීල් වෙනවා නේ. We definitely feel. We definitely feel it. So if you do the meditation, it's 1,000 times much more powerful. Yeah, meditation is definitely can generate such an intense power, energy. You can imagine how powerful it becomes. Yeah. Then නිකන් හිතන්නකෝ දැන් භාවනා කරන කෙනෙකුට levitate වෙන්න පුළුවන්. නේ දැකලා ඉන්නවද levitate වෙනවා? මම දැක්කද YouTube එකේ. YouTube එකේ levitate වෙනවා ඒ කියන්නේ ටිබෙට් හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ බොඩි එක සැහැල්ලු වෙනවද හාමුදුරුවනේ? බොඩි එක සැහැල්ලු වෙනවනේ. So they can gravitation එකක් නැහැ සොන්. Anti-gravitational. එකක් නැහැ කියන්නේ ඒකලා. ඒ කියන්නේ එයාට control කරගන්න පුළුවන් නේද? නැත්තම් ඒගොල්ලෝ බය වෙනවා. දැන් මෙඩිටේට් කරද්දී තමයි දැන් මට ලයිට් එකක් වුණා කියලා බය වෙනවා. සමහර කෙනා නිවන් දැන් හත් වෙලා තියෙනවා. ඒ සමහර එක හඬවල් ඇහෙනකොට බය වෙනවා. එහෙම වෙන්න බෑ. ඒක ඔක්කොම පොලිෂ්ඩ් වෙන්න. ඒක තමයි ඊළඟට දැන් අපි ධ්‍යාන කියමුකෝ. පස් ධ්‍යාන එක ලැබිලා ඒක මට ඕන වෙලාවක ඒ ධ්‍යානෙට යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට ඕන වෙලාවක ඒ ධ්‍යානෙ තියාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක up and down ඕන වෙලාවක ඒ ධ්‍යානෙ නැගිටින්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙම ඒ සියල්ලම හොඳටම පර්ෆෙක්ට් වුණාට පස්සේ තමයි ඊළඟ ලෙවල් එකට යන්නේ. ඒක ඔය හැම එකම එහෙමයි. දැන් උදාහරණයක් කියන්නකෝ මේ දිබ්බ චක්කු කියලා. මොනවාද? දිවස්. කියන්නේ මේ අනුන්ගේ පරචිත්ත විද අනුන්ගේ හිතේ කියවනවා කියන එහෙම නැත්නම් දිවස් කියන්නේ මේ තාප්පෙන් ඉහට පේන එක නේ. එතකොට දැන් අනිත්‍යයට පේන්නේ නැති දේවල් පේන්න ගත්තොත් එහෙම. කොහොම හිටියේ? එතකොට ඒකට ලොකු strong mind එකක් තියෙනවා නේ. You need to have a very strong mind like to see that certain thing that others can't see. Look at some maybe like a monster you see like a goat or something. You're not scared, right? Lucky you are not seeing this.
Like if you see all these things, you'll go crazy. You know, for that you need to develop your mind. You know, and also hear the sounds. Maybe if you see a deva, you will feel very good, happy. But maybe their shine can also maybe blind you. Can be very strong, but our limited human eyes can see many of those things, and we can hear many of those things too. What happens? You hear some good sounds, you will be happy, but maybe like those sentient beings in the lower realms, අපායවල ඉන්න අය එහෙම කෑ ගහනකොට කොහොමද? ඒව ඇහෙන්න ගත්තොත් එහෙම කොහොම හිටියේ? දැන් ඒක මානස් මගේ හැවටිල්ලක් නෙමෙයි ඒක. මොකද්ද? දැන් එහෙම අපි කියමුකෝ භාවනා කරගෙන යනකොට අපි ඇටසැකිලි පේනවා හරි භූතයෝ පේනවා හරි ඒක මානසික තියෙන හැවටිල්ලක් වෙනවා ඒක ඇත්ත නෙමෙයි. ඒක ඇත්තකින් බැලුවම ඔක්කොම රැවටිල්ලන්නේ. මෙහිකම රැවටිල්ලනවා. අපි භාවනා කරගෙන යද්දී කවට හරි ඇටසැකිල්ලක් පේනවා කිව්වොත් හරි එහෙම නැත්නම් භූතේ පේනවා කිව්වොත් එහෙනම් මේ පෙරේතෝ පේනවා කියලා කිව්වොත් එහෙනම් ඒක ඇත්ත නෙමෙයි. ඒ ඇත්ත නෙමෙයි කියලා කවුද ජජ් කරන්නේ? නෑ කියන්නේ ඒ ස්වභාවය මනසට එහෙම පේන්න පුළුවන්. ඇයි පේන්න බැරි? ඒ කියන්නේ ඇත්ත නෙවෙයි කියලා ජජ් කරන්නේ කවුද? ඒ නැති කෙනෙක් ජජ් කරන්න පුළුවන්. දැන් මට පේනවා නම් ඔන්න මේ එයා කියන්නේ බොරුවක් කියලා ඔන්න මට කියන්න පුළුවන්. මම දන්නවා මට කියන්න පුළුවන් ඒක. එහෙම වෙනවා නම් ඒක එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නොවි කියනවා ඇති සමහර. නමුත් වෙලා කියන්නේ මම කියන්නේ කියන එක ගැන අවිශ්වාසය නෙමෙයි මම කියන්නේ. එහෙම වෙනවා නම් කාට හරි එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා මම කියන්නේ. වෙන්නේ මෙහෙමනේ. දැන් අපි මෙඩිටේට් කරනකොට ඒක තමයි. දැන් දිබ්බ චක්කු කියන්නේ මොකද්ද? අර මේ through the walls a long distance we can see. ඒක තමයි ඒකේ වෙන්නේ. නේද? දිව්‍ය අක්ෂය කියන්නේ මේකනේ. දැන් ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක් දැන් මොනවද කරන්නේ මේ වෙලාවේ හරියටම කියන්න පුළුවන් කම තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඇත්තටම දැන් අපි ටීවී එකෙන් දකින්නේ එක පැත්තකින් මේ දිබ්බ චක්කු වගේ එකක් තමයි. ඒක මනස දියුණු කරනවා. මනස දියුණු කරන කෙනාට ඊට වඩා අර ඔක්කොම million times better powerful මේ resolution තියෙනවා. ඒක pixel rate එක ඉතාම හොඳයි. ඒ වගේම තමයි sound. හොඳ sound picture quality වගේම sound quality ඉතාම හොඳයි. mind එකකින් නෙමෙයි ඔක්කොම කරන්නේ. දැන් මිනිස්සු හදපු එකක් mind එකේ ඇතුලේ එකක් නෙමෙයි 2.1 එකක් විදිහට හැදුවේ. නේද? ඒක තව කොච්චර අඩු වලද? තව කොච්චර දියුණු වෙන්නේ ඉස්සරහ. දියුණු වෙන්න ඕන. එතකොට දැන් බලන්නකො මේ ෆෝන් එකට කතා කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ කෙනෙක් එක ටක් ගාලා right away. කොච්චර quality දියුණුද? නේද? හරිම නිකන් ළඟ ඉන්නවා වගේ. එතකොට නිකන් හිතන්න මේ mind එක දියුණු කරපු අයට තව කොයි තරම්නම් power එකක් එතනම ඇති ඩෙවලොප් වෙයි. ඔව් feel වෙනා නේද? ඒ වගේම දැන් බුදුහාමුදුරුවොත් මේ ඔක්කොම දැක්කනේ. බුදුහාමුදුරුවෝ දැක්කා මේ ශුති චවන්තා මේ සත්තු ඉපදිනවා සත්තු මැරෙනවා මේ ඔක්කොම දැක්කනේ බුදුහාමුදුරුවෝ. මට ඊට පස්සේ දියුණුවෙච්ච මනසක් ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ. දියුණුවෙච්ච මනසකින් එහෙම පේන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. සමහර මිනිස්සු දැන් පටන් ගත්තු මම භාවනා කරන කෙනෙකුට ඒ වගේ ඩිස්ටර්බන්ස් එන්න පුළුවන් නේ. ඔව් ඩිස්ටර්බන්ස් එනවා නම් සමහර හැලුසිනේෂන් වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් සමහර තියෙනවා මේ රෝගක් තියෙනවානේ. සමහර රෝග තියෙනවා නේද? මොකක්ද කියන්නේ මේ Depression, anxiety, ස්කිසොෆ්‍රෙනියා. schizophrenia. ඒගොල්ලන්ට පේනවා නේද? And so on. දැන් අර මෙහෙම මේ ඈඩ් කරන් හදන්නේ එහෙම එයා එක්ක කතා කරන්නේ එහෙම තියෙනවනේ. අර මැක්බත් කියන නාට්‍යයේ තියෙන්නේ. අර මේ මොකද්ද මේ ලේඩි මැක්බත් කින් ඩන්කන් මරනවා මෙයා ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ හැලුසිනේෂන් එක ඩැගර් සීන් එක එහෙම තියෙනවනේ. ඒත් ඒ ඔක්කොම mental pictures තමයි. නමුත් හැබෑවටම මෙඩිටේෂන් දියුණු කරපු එකක් ඉතින් ගොඩක් ඒවා කරන්නේ. නේ? අපි චුට්ටක් තව මෙඩිටේෂන් එකක් කරමු තව පොඩ්ඩක් වෙලා නේ. ඕක
time we will do metta meditation. Okay? Yeah. අපි දැන් ආනාපාන සතිය කරාවේ මෙත්තා භාවනාව ටික වෙලාවක් ගන්නමු. අපිටම ඉස්සෙල්ලා අපි කරන අපිටම මම සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා ඊට පස්සේ අපි මේ ඉන්න හැමෝටම මේ ඉඳගෙන ඉන්න මේ විහාරේ සිටින භාවනා කරන ඒ වගේම අපේ Zoom තාක්ෂණය හරහා ඔන්ලයින් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හැමෝටම අපි මෛත්‍රී කරමු. විහාරස්ථානයේ වැඩ සිටින මේ පන්සලේ ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු ගෞරවනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයට අපි ආශිර්වාද කරමු. මෛත්‍රී කරමු. ඒ වගේම මේ අවුට හැම දිනකටම මේ දායක දායකාවන් හැමෝටම ඒ වගේම ඔබේ පවුලේ මව්දෙමව්පියන් ඥාති හිතයිසීන් දූ දරුවන් හිතවතුන් ගුරුවරුන් වැඩිහිටියන් හැම දිනකටම අපි මෛත්‍රී කරමු. ඒ වගේම මදහත් අයට මෛත්‍රී කරලා ඊළඟට අපිට කවුරු හරි ඉන්නවා නම් සතුරු අය එයාටත් මෛත්‍රී කරලා ලෝකේ පුරාම මේ කොවිඩ් වසංගතය නිසා අප්‍රමාණ දුකට පත් වෙලා ඉන්න ඉන්දියාවේ ලංකාවේ බ්‍රසීලයේ අනිකුත් රටවල් වල සියලු දෙනාටම මෛත්‍රී කරලා අපි මෛත්‍රී භාවනාව ආරම්භ කරමු. Please settle on your seats. Sit comfortably. Straighten your back. Relax your keep one palm on the other. Rest them on your lap. Close your eyes with compassion, gentleness, kindness. Relax your eyebrows. Take a good long deep breath again. That is like a settling of our meditation. And then we will breathe in and out. Oxygen in and carbon dioxide out. Positive energy in, negative energy out. And then focus on ourselves. From top of the head all the way to the down to the tip of the toes. In between we pay attention. Loving kindness. May I be well and happy and healthy. May I be well and happy and healthy. Be well and happy and healthy. May all the participants, all the practitioners, all the Mahasangha members of this temple, all the devotees, all your near and dear ones, and your family, all the neutral ones, and all the unfriendly ones, all sentient beings, seen and unseen, near and far, long and short, men and women, children and elders, humans and unhumans, devas, brahmas, in the upper realms, and the other sentient beings in the lower realms. Waterbound, all sentient beings, may they all be well and happy and healthy. May they all be well and happy and healthy.
our palms together, close, and say 3 times. Sadhu, sadhu, sadhu. We open our eyes with the more positive energy and loving kindness to all sentient beings, and looking at the brighter side of the world. For all the world, especially for people who are suffering from COVID-19 in many different parts of the world. May all sentient beings be well and happy. Thank you for joining our meditation today. Really appreciate the sponsors today, Himalaya and everyone. We will mention them again later on. And now it is time for the Buddha Vandana, Buddha Puja. Please say sadhu, sadhu, sadhu. සමාදන් නොවෙච්ච පින්වතුන් පන්ති සමාදන් වීම සඳහා නමස්කාරය කියන්න. භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu micca veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadang Surāmeraya maccapamā daṭṭhāna veramani sikkhapadiyāmi. සාදු කියන්න. වාසනාවන්ත පින්වත්නි, මේ පින්වත් වෙන්නේ ඊටම ශ්‍රද්ධාවෙන් භක්තියෙන් සම්පාදනය කළ මේ දානයේ අග්‍ර කොටස බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා පූජා කිරීමටයි අද ශ්‍රී සම්බුද්ධලෝක විහාරස්ථානයේ බත් පොහොය නිමිත්තෙන් සිදු කෙරෙන මේ පොහොය වැඩසටහනේ විහාරස්ථානයේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඒ වගේම සිල් සමාදන් වෙච්ච උපාසිකාවන් විසෙයි දානය පූජා කිරීමට කටයුතු සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ අපේ කසුන් ගමගේ මහත්මයා ඒ වගේම සුනාලි ගුණවර්ධන මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සෑම දෙනාම ඒ වගේම චාමර ඒ වගේම චම්මි කොළඹගේ මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ සෑම දෙනාම මේ දායක පවුල් දෙක අපේ සම්බුද්ධාලෝක විහාරස්ථානයට ඊටම සමීපව කටයුතු කරන මාසික වශයෙන් විහාරස්ථානයට පූජා කරන ඒ වගේම මේ විහාරස්ථානයේ සිදු කෙරෙන සියලුම කටයුතු වලදී තමන්ට උපරිම ආකාරයෙන් ආධාර උපකාර කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ධම්ම රත්නය කෙරෙහි සංඝ රත්නය කෙරෙහි ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් භක්තියෙන් කටයුතු කරන පිරිසක් ජීවිතය පිළිබඳව පූර්ණ කටයුතු කරන පිරිසක් එම නිසා තමයි අද අවස්ථාව තමන්ට පින්කමක් කරගන්න ඕනේ කියන ප්‍රාර්ථනාව අරමුණ ඉටු කරගෙන මේ වාගේ පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් සිදු වීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කසුන් ගමගේ මහත්මයා බලාපොරොත්තු වෙනවා එල්පිනා ඒ සදාදරණීය අත්තම්මාට නිදුක් නිරෝගී භාවය චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීමට ඒ වගේම කසුන් ගමගේ මහත්මයා දෙමව්පියන්ට නිදුක් නිරෝගී ප්‍රාර්ථනා කිරීමට ඒ වගේම සුනාලි ගුණවර්ධන මහත්මියගේ දෙමව්පියන්ට නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම චාමර මහත්මයාගේ ඒ වගේම චම්මි කොළඹගේ මහත්මියගේ ඒ දෙපළට නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවනයේ ප්‍රාර්ථනා කිරීමේ අරමුණින් තමයි මේ ශ්‍රේෂ්ඨ පුණ්‍ය ක්‍රියාව සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙමනම් දැන් කල්පනා කරගන්න ශ්‍රද්ධාව භක්තිය පෙර අකර කොටස බුදුරජාණන් වහන්සේ රත්නයේ සංඝ රත්නයේ ගුණයන් සිහිපත් කරලා බුද්ධ පූජාවක් හැටියට ප්‍රථම කොට පූජා කරමු. මේ බුද්ධ පූජාවෙන් ලබා ගන්නා වූ පින්වල බලයෙන් ඒ වගේම භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඒ වගේම සිල්වන්ත ගුණවන්ත උපාසක උපාසිකාවන් විශේෂයි මේ දානෙ පූජා කිරීමෙන් ලබා ගන්නා වූ මේ පින්වල බලයෙන් ඉහත නම සඳහන් කළ ඒ ආදරණීය අත්තම්මා ඇතුළු දෙමව්පියන්ට නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිරජීවී නවග්‍රහයන්ගෙන් අපල උපද්‍රවයක්
විශේෂයෙන්ම මේ කොරෝනා උවදුරෙන් කිසිම කායික මානසික චිත්ත පීඩාවක් නොමැතිව ඔවුන්ගේ කටයුතු කරගෙන යාමට අවශ්‍ය කායික මානසික ශක්තිය ලැබේවා. ඒ වගේම කසුත් මහත්මයාගේ සුනාලි මහත්මියගේ ඒ කුඩ දියණිය පුතුණුවන් ඇතුළු චාමර මහත්මයාගේ දියණිය ඇතුළු සෑම දෙනාට ඒ සෑම දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී ඒ වගේම මේ දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියාවට ආධාර උපකාර කළ සෑම දෙනාටම මේ පිනේ බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවයෙන් චිරජීවනයේ ලැබේවා. ඔබ අප සෑම දෙනාටම නිරන්තරයෙන්ම නිදුක් නිරෝගී භාවයේ ගමන සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මෙවැනි පින්කම් හේතු වේවා. නිර්වාණය ලබා ගැනීම සඳහා මෙවැනි පින්කම් හේතු වාසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව සිතේ මුදුන්පත් කරගෙන අපි එකට साधु 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 नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो नमामि बुद्धं गुणसागरं तं सत्ता सदा वन्तु सुखी अमेरा आयो दिगुज्जो सकलो सुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहञ्च नमामि धम्मं सुगतेन देशितं सत्ता सदा सुखी अवेरा आयो जिगुज्जो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं नमामि संඝं मुनिराज सावकं सत्ता सदा वन्तु सुखी अवेरा आयो जिगुज्जो सकलो सुगन्धो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहञ्च वन्दामि चेतियं सप्पदानि सुपदित्तितं शारीरिक धातु महाबोधिं बुद्धरूप सकलं सदा यस्य मोहे निसिंहोर सब्बाहि विजयं नखा पतो सब्बं युतं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपं निवेदयामि संबुद्धं वीतरं महामुनिं निबन्धयामि सुगतं लोकदिक्तं नरासवं वन्नगन्ध गुणोपेतं एतं कुसुम सन्ततिं पूजयामि मुनिन्दस्य सिरिपाद सरोरुहे गणसारप्पदित्तेन दीपमदंसिना पिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदं सुखाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनाहं गन्धेन पूजयामि तथागतं सुगन्धं शीतलं कप्पं पसन्न मधुरं शुभं
පානීය භගවා පටිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතු නොබන්තේ භෝජනං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්හාතම අදිවාසේතු නොබන්තේ ව්‍යංජනං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතු නොබන්තේ කජ්ජකං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පටිගන්හාතු උත්තම අදිවාසේතු නොබන්තේ සබ්බං සත්තාය පූජිතං ආදාය පටිගන්හාතු උත්තම කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං වන්තේ බෝධිපඤ්ඤ තථාගත අච්චයං කමනේ ධම්ම සම්දිත්තික කාලික අච්ච සුපටිපන්න අනුත්තර ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ කාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉදම් මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා සබ්බ දුක්ඛා පමුච්ඡතු සබ්බ භයා පමුච්ඡතු සබ්බ රෝගා පමුච්ඡතු සාදු 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 වාසනාවන්ත පින්වත්නි දැන් මේ අවස්ථාවේ කල්පනා කරගන්න අපි සෑම දිනම ඊටම ශ්‍රද්ධාව භක්තිය පෙරලි කරගෙන සම්පාදනය කළා වූ මේ දානයේ අග්‍ර කොටස බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා බුද්ධ පූජාවක් හැටියට පවත්ලා පින් සිදු කරගත්තා. ප්‍රථමයෙන්ම මේ සිද්ධ කරගත්තා වූ පින් වලින් කොටසක් අපේ කසුන් මහත්මයාගේ, සුනාලි මහත්මියගේ, චාමර මහත්මයාගේ, චම්මි මහත්මිය ප්‍රදාන මේ දානමය පුණ්‍ය ක්‍රියාවට ආධාර උපකාර කළ සෑම දිනාගේම නවීන් මියගේ යම් කිසි ඥාති කෙනෙක් හිතවත් කෙනෙක් ඉන්නවා මේ පින් අනුමෝදන් වේවා සපවත් භාවයට පත් වේවා කියලා ප්‍රථම කොටම සාදු කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ගාථාව කියමු. ඉදම් මේ ඥාතිනම් හෝතු ඉදම් මේ ඥාතිනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු නාතයෝ ඉදම් මේ ඥාතිනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සිද්ධ කරගත්තා වූ පින් වලින් කොටසක් දෙවියන්ටත් අනුමෝදන් කරමු. ලෝකපාලක අල්පේ සාක්‍ය මහේ සාක්‍ය ආකාශවාසී පොළොවාසී ජලවාසී සියලුම දෙවියන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. දෙවියෝ සතුටටපත් වේවා. සතුටු දෙවියෝ ඔබ අප සෑම දෙනාම ආරක්ෂා කර දෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ගාථාව කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාශත්තා ච බුම්මත්තා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤං චිරං රක්ඛන්තු ආකාශත්තා ච බුම්මත්තා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාශත්තා ච බුම්මත්තා
Matha Devanaga Mahitika Punyantang Anumoditva Chiran Rakkantu Mang Sada බුද්ධ පූජාව පැවැත්වීමෙන් ලබාගත්තා වූ පින්වල බලයෙන් මේගේ ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමේ ඥාති ආශිර්වාදයෙන් දෙවියන්ට පින් කිරීමේ දේව ආශිර්වාදයෙන් කියන මේ සියලු ආශිර්වාදවල බලයෙන් විශේෂයෙන්ම කසුන් මහත්මයාගේ ඇල්පිනෝනා යත්තම්මා ඒ වගේම කසුන් මහත්මයාගේ දෙමව්පියන් සුනාලි මහත්මියගේ දෙමව්පියන් චාමර මහත්මයාගේ දෙමව්පියන් චාමි මහත්මයාගේ දෙමව්පියන් සෑම දෙනාම නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම මේ දාන පුණ්‍ය ක්‍රියාව සිදු කරන අපේ කසුන් මහත්මයා සුනාලි මහත්මිය චාමර මහත්මයා චාමි මහත්මිය ඇතුළේ අවස්ථාවට ආධාර උපකාර කළ සෑම දෙනාටම සහභාගී වෙච්ච ඔබ අප සෑම දෙනාටම මේ පුණ්‍ය ක්‍රියාවේ බලයෙන් මේ ලෝක වශයෙන් නිදුක් නිරෝගී භාවයේ චිර ජීවනයේ ලැබේවා. අවශ්‍ය කායික මානසික සන්තුෂ්ටිය ලැබේවා. සංසාර ගමන සාර්ථක වේවා. අවසානයේ යම් කිසි දවසක නිර්වාණය ලබා ගැනීම සඳහා මේ සියලුම පින්කම් හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දැන්